Okay, good morning dear students. Welcome back to my Colloids class. Okay, today I am going to discuss about the gel and Donan membrane equilibrium and some idea about Dohn effect or sedimentation potential. So with that we can finish this chapter. So what is gel? Okay, let us discuss what is a gel. A gel is a colloidal system consisting of the displaced phase, displaced phase as the liquid, while displaced medium as the solid. It is exactly the reverse of the soul. So gel is a colloidal system consisting of a solid, dispersed medium and a liquid displaced phase. Examples are jellies, jams, cheese, wood polish, gelatin gel, silicic acid gel and alumina gel. Well, these are classical example or conventional example of this gel. Okay. In most cases, the gel are obtained by the coagulation of concentrated lyophilic salt under suitable condition. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ജെല്ല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ലയോഫിലിക് സോളും അക്വസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലയോഫിലിക് സോളിനെ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് coagulate ചെയ്താൽ that will result in a gel. Okay, so most cases a gel is obtained by the coagulation of an aqueous lyophilic salt by proper or appropriate condition. For example, okay, on doing so, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ a semi-rigid, semi-solid, rigid like material is obtained in which the whole liquids are enclosed. അതാണ് നമ്മുടെ സോളിനെ ലൈഫിലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫിലി സോളിനെ കോയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊളോയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു സോളിഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ മാറുക. സോളിഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ബൈ കോസീവ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് they will interlock together. The colloidal particles are interlocked together in a fibric or that is a fibril or thread-like network like marunu and or അങ്ങനെ interlock ചെയ്യാണ്. And into which ഇതിനകത്തേക്ക് liquid or dispersed medium molecule held ചെയ്യാണ് by the capillary action or partly due to solvation. For example, when we cool a concentrated aqueous hot starch solution, okay, concentrated hot like starch is dissolved in hot water so as to prepare a hot concentrated aqueous lyophilic salt. Aqueous hot concentrated starch solution or gelatin solution or a gelatin solution solid. When you cool slowly, on cooling an aqueous hot concentrated starch solution obtained by adding starch into hot water, on slowly cooling it results in the formation of a gel. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഉള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കുറേ നേരം നമ്മൾ അരക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സ്ലോ ആയി തണുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ജെല്ലി പോലുള്ള സാധനം കിട്ടും. അതൊരു ജെല്ലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാട, ആ പാടയിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിക്കാതെ നമ്മൾ അമുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമില്ല ഇവിടെ അതിന് നമുക്ക് ഡ്രിസിൽ ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം. സോ ഇറ്റ്സ് ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ജെൽ ആണത്. when an aqueous hot concentrated starch solution or starch solution called lyophilic salt is slowly cooled
it will result in the formation of a gel. Similarly, a gelatin solution, a hot gelatin solution, concentrated gelatin solution is cold, it will result in a semi-jelly-like structure. Okay. And the mechanism of ഇതൊരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് we can prepare silicic acid or silica gel. Silicic acid gel prepare ചെയ്യാം. Appropriate concentration or proportional, that is sodium silicate and HCl is mixed together. Okay. In appropriate proportion, sodium silicate and HCl is mixed together and we get a gel of silicic acid or silica gel. But നമുക്ക് കൂളിംഗ് മെത്തേഡ് വഴിയും കെമിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയും നമുക്ക് ജെല്ലിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ കൂളിംഗ് മെത്തേഡാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ലയോഫിലിക് സോളിനെ നമ്മൾ തണുപ്പിക്കുക, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. And cooling, it will convert it to a semi-rigid like jelly structure ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. And the mechanism ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. A gel usually consists of a solid matrix or the colloid particles. Okay, they are interlocked due to their cohesive forces in the form of a bristles or threads. അതാണ് ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിസ്റ്റിൽ പോലുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് മാറിയിട്ട് അത് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് വഴി അട്രാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So during the cooling process, the colloidal particles are attracted by their cohesive forces and they are interlocked together in the form of a thread-like or bristle-like fashion. Okay, thread or bristles or fibers. ഫൈബ്രിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡോ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റായി മാറി അവ ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊഹസീവ് ഫോഴ്സ് വഴി അത് അങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോളിഡ് മെട്രിക്സ് ആയി മാറുകയാണ്. ആൻഡ് the molecules of the disperser medium are enclosed within that interlocked structure or thread-like or fibrils partly due to solvation or partly due to capillarity. Capillarity വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവേഷൻ വഴിയോ ആ ലിക്വിഡ് ഡിസ്പെർഷൻ മീഡിയത്തിന്റെ ലിക്വിഡ് അതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂസ് ചെയ്യുകയാണ് or held in the interlocked structure. അപ്പോൾ അതാണ് മെക്കാനിസം. So there are two types of gel. Gel can be classified into two types. One is that is elastic gel, and second non-elastic gel. So there are two types of gel: elastic and non-elastic gel. There is one is elastic. Elastic gel is one. Okay, aqueous gels can be classified into two. One is elastic gel and other is non-elastic gel. One starch അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ സിലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അലുമിന പോലുള്ള ജെല്ല് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. അതിന് അക്വസ് ജെല്ലാണ്. ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് നോൺ ഇലാസ്റ്റിക് ജെല്ലാണ്. ഇലാസ്റ്റിക് ജെൽ is one in which the gel on dehydration is converted to an elastic solid. അതാണ് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഫ്ലെക്സി സോളിഡ് ആയി മാറുകയാണ്. ഇലാസ്റ്റിക് സോളിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നു. But which on union again in contact with the water, it will again converted to the gel. അതാണ് അങ്ങനെ ജെല്ല് നമ്മൾ എന്തായി മാറുക when contact with the dehydration. Suppose gel on dehydration is converted to that is elastic solid, but on contact with that aqueous medium or water, it can again reconverted to the gel. Such a gel is called elastic gel. The other is called reversible gel. അങ്ങനെ തിരിച്ച് ജെല്ലായി മാറുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ റിവേഴ്സിബിൾ ജെൽ എന്ന് കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ വാട്ടർ പോയിട്ട് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് സോളിഡായി മാറുന്നു. ബട്ട് on meet and contact with the water, it again reconverted to gel, hence it is called a reversible gel. But a non-elastic gel on the other hand, on dehydration is converted to a rigid solid, not a elastic solid, a rigid solid.
which on contact with the water again, it cannot be reconverted to gel, hence it is called irreversible gel. അതിനാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്നും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് നോൺ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്, റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജെല്ലായി ഹാർഡ് സോൾഡായി മാറുകയാണ്. On dehydration it is converted to a rigid solid material, but on contact with the water it cannot be converted back to the gel again, hence it is a irreversible gel. Okay, that's the peculiarity. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമാണ്, ചില പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് ജെല്ലിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ. വൺ ഈസ് ഇൻബൈബിഷൻ. Imbibition followed by swelling. That the property of any gel is that when it is that soaked or dipped in a liquid medium or dispersal medium, water പോലുള്ള dispersal mediumത്തിലേക്ക് dip ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, okay, soak ചെയ്താൽ, it will take large quantity of water. Okay, and that process of taking up of large quantity of water by gel usually is called imbibing, and it is usually shown by elastic gel. And again the elastic gel results in large increased swelling. It will lead to the swelling. That is the imbibition of large quantity of water by elastic gel leading to the increase in the volume, or the gel gets swelled up, and that process is called the swelling of gel. സിലിക്ക ജെല്ലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, സ്റ്റാർ സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. When it is kept when an elastic gel is dipped in a suitable aqueous medium or liquid or water, it will imbibe a large quantity of water, and as a result it gets swelled up, and that phenomenon is called imbibition, leading to the swelling of gel. It is shown by reversible gel. But on the other hand, this imbibition and consequent swelling is not shown by irreversible gel. No swelling is shown by non-elastic gel. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടിനെ അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ രണ്ട് അഡീഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിനാർസിസ് ആണ്. സിനാർസിസ് സാധാരണ മിക്കവാറും എല്ലാ ജെല്ലുകളും കുറെ സമയം എയറിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, when they are kept aside, they will lose large quantity of water. Appreciable quantity of water, like liquid ആയിരുന്നു lose ചെയ്തിട്ട് it will contract, and that process is called synarsis അല്ലെ weeping എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. weeping എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. synarsis or weeping of the synarsis or weeping of gel. That is when a gel is usually less gel ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി കാണിക്കുന്നത്. when a gel is kept aside, it will lose stand when it is allowed to stand, it will lose large appreciable amount of liquid or water present in it, and as a result it will contract, and that process is called synarsis or weeping of gel. Next is thixotropy. Thixotropy, that is when a gel, especially elastic gel, some elastic gel, when dipped in or brought into contact with the suitable liquid medium and shaken well, അതാണ് ശരിക്കും പറയാം, vigorous shaking. When some gel is shaken vigorously, some elastic gel is shaken vigorously, it is converted to a solid. It is changed to a solid. But when it is allowed to stand, it will again converted to the gel. ജെല്ല് ഷേക്ക് ചെയ്താൽ സോളാകുന്നു. സോളിൻ അതിനെ അനക്കാതെ വെച്ചാൽ it will again change to gel back. This salt gel transformation is called thixotropy. That is characteristic of elastic gel. So when most of the elastic gel is shaken vigorously, it is converted to a solid. But when it is kept aside, when it is stand aside, what happens? It is again revert back to the gel. This salt gel reversible transformation. Gel salt reversible transformation is known as thixotropy.
ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡൊണൻ മെംബ്രെയിൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോൺ ഇഫക്റ്റും കൂടിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ദ ഡൊണൻ മെംബ്രെയിൻ ഇക്വിലിബ്രിയം, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡൊണൻ മെംബ്രെയിൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. DONN, ഡൊണൻ മെംബ്രെയിൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. പിന്നെ ഇതിനാണ് അടിപൊളി ഡൊണൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനോളജികളുണ്ട്. ഡൊണൻ മെംബ്രെയിൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ആൻഡ് ഡൊണൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. Suppose we have a binary salt like sodium chloride in which both ions are diffusible, are separated from a dialyzing membrane with the dialyzing membrane from another salt solution containing a large non-ionizable ion like protein. Okay, I am primary concept. We have a membrane and we have two solutions, so two sides of the membrane. On the one side of the membrane, okay, the left side contains solution of sodium chloride in which both sodium and chloride ion both are diffusible ion. While on the right side of the membrane, this is the dialyzing membrane. Okay, consider a dialyzing membrane. On the one side of the membrane, we have an aqueous solution of sodium chloride in which both sodium and chloride ion can diffuse through the membrane. While on the other side of the membrane, we have a protein salt. That is Na plus R minus. Na plus R minus. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം പ്രോട്ടീനെ പോലുള്ള സോൾട്ടുകളാണ്, ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളാണ്, പ്രോട്ടീൻ സൊല്യൂഷൻ. When they are separated, അതാണ് പറയുന്നത്, when an electrolytic solution containing both ions which are diffusible are separated from a salt solution containing a non-diffusible ion with a dialyzing membrane in between. Okay, ഒരു dialyzing membrane കൊണ്ട് വേർതിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? There arise a special kind of equilibrium. There arises a special kind of equilibrium with respect to the diffusible ion on both sides of the membrane. That is, there is an unequal distribution of the diffusible ion on the both sides of the membrane. Okay, and as a result, an equilibrium there. That special equilibrium is called Donan membrane equilibrium. Okay, that's a special type of equilibrium that develops due to the unequal distribution of the diffusible ion on the two sides of the dialyzing membrane is called Donan membrane equilibrium. This always arises when it arises. This type of equilibrium arises when an salt containing the diffusible ions are separated from another salt containing non-diffusible ion. Another salt containing a large non-diffusible ion with a dialyzing membrane in between. What is a Donan membrane equilibrium? A Donan membrane equilibrium is a special kind of equilibrium that develops across a dialyzing membrane, or develops at the two sides of the dialyzing membrane due to the unequal distribution of the diffusible ion on the both sides of the membrane. When the membrane is separated from a salt containing a diffusible ion on one side and a salt containing non-diffusible ion on the other side.
നമ്മുടെ typical example-ലേക്ക് പോവാണ്. Consider a dialysis membrane in between, and let we have sodium chloride solution on the left side of concentration C1. On the left side of the membrane, and we have a solution of an electrolyte containing a large and non-diffusible ion like Na plus R minus on the right side of the membrane of concentration C2. അതാണ് ഒരു ഡയാലിസിസ് മെംബ്രെയിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് we have two salt solution. One is sodium chloride solution of concentration C1, in which both sodium and chloride can diffuse to the membrane. While on the other side, on the right side of the membrane, we have a protein solution like Na plus R minus, in which R minus ion is a large non-diffusible ion. With the concentration of the solution is C2. Okay. Assume that C1 is greater than C2, so that the ion will diffuse from left to right. Okay. So, due to the diffusion or due to the concentration gradient, both sodium and chloride ion will diffuse through the membrane, across the membrane, into Na plus R minus. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Due to the concentration gradient, both sodium and chloride ion from the left side, that is from the concentration C1, will diffuse into the Na plus R minus solution through the membrane. Okay. And at equilibrium, okay, there is a definite concentration of the sodium and chloride ion on both sides of the membrane. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. And let X be the number of moles of, or X be the amount of the sodium and chloride ion that have undergone diffusion through the membrane. Okay, let X moles per liter, അല്ലെങ്കിൽ X is the amount or number of moles of the Na plus and Cl minus ion that have undergone diffusion through the membrane to the right side or Na plus R minus. So, not to maintain the electrical neutrality on the both sides of the membrane, okay, we have an equilibrium, so that at the equilibrium we have the concentration. You look here, the concentration of Na plus is C1 minus X. Okay, or the condition of the equilibrium is that the concentration of sodium and chloride ion should be the same on the both sides of the membrane. That's our condition. The condition is that for the equilibrium, the concentration of sodium and chloride ion should be the same on the left and right side of the membrane for the condition of the electrical neutrality. Okay, നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് let C1 be the initial concentration Na plus and Cl minus, and let C2 be the concentration of Na plus R minus on the right side. Let X be the number of moles of the sodium and chloride ion that have diffused from left side to the right side. Therefore, at equilibrium, the concentration NaCl is, okay, NaCl means concentration Na plus is C1 minus X, and the concentration of Cl minus is C1 minus X. Okay, the concentration of Na plus is at equilibrium concentration, okay, C1 minus X, and the concentration of Cl minus is, okay, right here, Na plus at equilibrium is this, and the concentration of Cl minus at equilibrium is C1 minus X, and the concentration of Na plus is at equilibrium C2 plus X. C2 plus X on the right side, and that of R minus is C2, and we have Cl minus at equilibrium, and that is at equilibrium. At equilibrium we have this. Okay, this is the condition before. Okay. C1 is greater than C2 C1 is greater than C2 on account of the concentration gradient.
both sodium and chloride ion will diffuse through the membrane into the right side, Na plus or minus. And at the condition of equilibrium, okay, the concentration Na plus and concentration Cl minus on both sides of the membrane are equal. So at equilibrium, this is before equilibrium. Before equilibrium. This is after equilibrium. After equilibrium, after equilibrium or at equilibrium. At equilibrium, this is Na plus Cl minus. This is Na plus R minus and Cl minus. That is something. At equilibrium, the concentration of, we assume that X be the number of moles of amount of the Na plus and Cl minus, both ions that are diffused from left to right. So the concentration of Na plus at equilibrium is C1 minus X. And that is Cl minus is also C1 minus X. Okay. Then to the C1 is the C1, but here equilibrium C1 minus X, C1 minus. And here Na plus C2 plus X. C2 plus X. And that of R minus, no change, C2. And that of Cl minus is what this is X. 3. So the concentration, this is the, okay, Cl minus, R minus, this. Okay. Under the thermodynamic condition of equilibrium, the condition of thermodynamic equilibrium says that, okay, the concentration of NaCl on the left side and the right side should be equal. That is the condition of thermodynamic equilibrium. Under the condition of thermodynamic, the requirement of the thermodynamic equilibrium is that the concentration of sodium chloride should be same on both sides of the membrane. Done. Thermodynamic requirement for equilibrium. NaCl left should be equal to NaCl right. Yeah. That means concentration of Na plus into left into concentration of Cl minus left should be equal to concentration of Na plus right into concentration of Cl minus right. This is the thermodynamic condition for the requirement of the equilibrium. Okay. Now you substitute the value of the equilibrium concentration of Na plus and Cl minus on the left and right. That is C1 minus X into C1 minus X is equal to this Cl minus. Concentration Na plus on the right is C2 plus X into the concentration of Cl minus. The concentration of Cl minus is our condition. The thermodynamic requirement of the equilibrium is that the NaCl on the left should be equal to the NaCl on the right. So Cl minus, that is equal to X. So that is C1 square minus 2 C1x plus S square. Okay, 2 into C1x. This square mass is equal to C2x plus S square. That is C1 square root of C1 square is equal to C2x plus S square minus 2C1x minus S square. That is equal to, okay, take x outside, x into C2 minus 2C1. X into minus 2C1. Therefore, we can have, that is C1 is equal to, C1 is equal to, okay, C1 square, okay, C1, oh, sorry, we have to take x is equal to C1 square by C2 minus 2C1. Or we take one term C1 here, therefore x by C1 is C1 by C2 minus 2C1. You know that C1 is the concentration of NaCl
ഇത് x by c1 half ആണെങ്കിൽ to become x by c1 is equal to half. Okay? If x by c1, that is x by c1 is a fraction of the NaCl that are undergone diffusion. The ratio x by c1 is a fraction of the initial amount of the NaCl that are undergone diffusion. അത് എക്സാക്ട് പകുതിയാകാൻ വേണ്ടി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പകുതിയാകുന്ന പറയുന്നത് അർത്ഥം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷൻ NaCl ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. In order to become the fraction of x by c1, the fraction of NaCl become equal to half, so that the concentration of NaCl should be same on both sides of the membrane. What should be there? This equation x by c1 half angle to become x by c1 half, that is what happens? C2 should be 0. C2 should become 0. Okay. Then x by c1 is equal to c1 by c2 0 angle 0 minus 2c1, that is equal to half. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനില് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തില് ഈ ഡയലസിംഗ് മെംബ്രെയിനിലെ ഈ കണ്ടീഷനില് the fraction of the NaCl should be half on the other side of the membrane. എന്ന് പറയാൻ the NaCl പകുതി റൈറ്റ് സൈഡിലും മീൻസ് പകുതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ സെയിം ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should be the concentration of C2 should be 0. Concentration C2 means the non-electrolytic solute, അതായത് the salt containing the non-ionizable salt concentration should be 0. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആ പ്രോട്ടീൻ പോലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ്. C2 should be completely absent there. Okay. C2 എന്ന് പറയുന്നത് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NAR should be NAR should not present on the right side. ഈ സൈഡില് ഈ മെംബ്രെയിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡില് NAR ഉണ്ടാകരുത്. Then C2 should be 0. But that is not actually the case. C2 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ x by c1 half ആവുന്നുള്ളൂ. The fraction of the NaCl on the both sides of the membrane should be same ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ C2 0 ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NAR should be absent there. But that is not actual case. NAR is there. NAR is there. Non-electrolyte, അതായത് നോൺ ഡിഫ്യൂസിബിൾ അയോൺ ഉള്ള ആ പ്രോട്ടീനെ പോലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ. Therefore ഈ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? That x by c1 should not be half. Since C2 is not equal to 0, since NAR is present, NAR അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് x by c1 is not the same on the two side of the membrane. അതാ മെമ്പറൈൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കില്ല x by c1. There is no concentration, same concentration, equal concentration NaCl on the both sides of the membrane. That means the concentration or distribution of NaCl on both sides of the dialysing membrane is different, and that lead to a equilibrium, or that distribution lead to a special kind of unequal distribution of the sodium and chloride ion on both sides of the cellular membrane present the solution. That lead to a special equilibrium that's called Dunning membrane equilibrium. And the unequal distribution of the ion therefore give rise to a potential across the membrane. That potential is called Dunning membrane potential. അതായത് ഈ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അയോൺസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് ആ മെമ്പറൈന്റെ സൊല്യൂഷനകത്ത് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസിന്റെ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും. Because the unequal distribution of the ion present in the solution, there is a charge separation. It is always exist in across the membrane. That results in a potential that is called membrane potential, Dunning potential. And also there is a difference in the osmotic pressure. ഈ മെമ്പറൈൻ രണ്ട് സൈഡിലും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഡൊണൻ മെമ്പറൈൻ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഡോൺസ്. ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡോൺസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അടുത്തതിലേക്ക് ഒന്ന് അതിനെ മാറ്റാം ക്ലാസ്. ഓക്കെ.